Governance in scheduled areas has always been a great concern to state and central governments in our country, as these areas are marked by low levels of human development, especially in the sectors of health, education, sanitation, drinking water, livelihoods, communications, and lack of awareness among the people about government programs meant for poverty alleviation and their legitimate rights vested under the Constitution of India, and various other acts like PESA, ROFR, SC and ST Atrocities Act, etc. The 73rd Amendment to Constitution of India is a major landmark in the history of Indian democracy, as it recognized the Panchayat Raj institutions as local self-governing institutions and also paved the way for devolving necessary powers and functions to these institutions for preparation of plans for economic development and social justice. As the provisions of 73rd Constitutional Amendment did not apply to scheduled areas notified in 9 states, the Parliament, via Clause 1 of Article 244, extended the 73rd Amendment Act to these areas by legislating the Panchayat's Extension to Scheduled Areas Act 1996. The PESA Act in general, referred to as the Constitution within the Constitution, as it attempts to bring together the simple system of tribal communities governed by their respective customs, traditions and cultures, the formal system of the state governed exclusively by formal laws. Andhra Pradesh is one of the 9 states which come under the purview of PESA Act 1996. The tribal situation in Andhra Pradesh presents a very diverse picture. The tribal communities live in various geoclimatic conditions ranging from plains and forests to the hilltops and in inaccessible areas. The scheduled areas of Andhra Pradesh extend over an area of 31,485 square kilometers, cutting across Srikakulam, Vijayanagaram, Visakhapatnam, East Godavari, West Godavari, Khammam, Warangal, Mahbubnagar and Hyderabad districts. As many as 35 scheduled tribe communities inhabit these tribal pockets, and they constitute 6.59% of the state population. Subsequent to the enforcement of the PESA Act 1996, the Government of Andhra Pradesh has amended APPR Act 1994 in the year 1998 to incorporate the provisions of PESA under Section 242A to 242I. In order to fulfill the statutory requirements and to translate its true spirit, the state government have issued rules relating to PESA-wide GOMS 66 dated 24/3/2011. These rules paved the way for the direct democratic participatory governance at grassroots level. These rules recognize the tribal rights to self-governance, protecting the culture, traditions and resources of the communities in Schedule 5 areas. These rules confer paramount importance to Gram Sabha in respect of taking decisions on certain issues related to ownership of minor forest produce, power to enforce prohibition, control over money lending, control over institutions and functionaries of the social sector, planning and implementation of all programs including tribal subplan, granting mining prospecting licenses, right to be consulted on matters related to land acquisition, approval of UCs for the works undertaken in the village. As these rules have conferred major responsibilities and rights on the Grama Sabha, the state realized an immediate need to enlighten the tribal communities on various provisions of this act. It is hoped that the members of the Gram Sabhas, thus empowered, can accelerate the development of their own areas. APAD, having considered the positive outcome of its Key Cap Lab to Land initiative, in which it could successfully establish the last mile human connectivity between government and community
for accelerating the rural development through a committed cadre of volunteers called Bharat Nirman Volunteers, has now embarked on another innovative experiment founded on its keycap success, styled as Malayaja in the scheduled areas. The Sanskrit word Malayaja means born of the hills. APAD has converted it as an acronym with Ma of Malayaja standing for Marpu, which means change in present status. La stands for Laksham, which means the goal. Ya stands for Yagnam. Ja stands for Jayam. Malayaja means changing the status of the present conditions, being the basic Laksham or objective, and for which we create a yaga to gain success, that is Jayam. Malayaja, as designed by APAD, intends to bring faster and more inclusive development through a clear vision and determined action, which is what we call Yagna. In order to launch the Malayaja initiative, AMR APAD has selected East Godavari district, which is one of the 8 integrated action plan for left-wing extremist affected districts in the state. 3 panchayats, namely Amudala Banda, D. Bhimavaram, Chauti Dibbala in Gangavaram, Adathigala and Y. Ramaram mandals respectively, were selected for Malayaja initiative. The APAD team, along with the faculty of Extension Training Center of APAD and District Training Cell, has visited the 3 villages in the month of September 2011 and enlightened them about the Malayaja initiative. The concept of the program, that is developing their own villages with the active participation of youth and community for harnessing the available schemes and programs and improving the service delivery, has won the hearts of the tribal communities. Youth in these villages has readily come forward to enroll themselves as Bharat Nirman volunteers. As many as 134 youth have been identified by Grama Sabhas in these villages. Considering the entry behavior of the tribal youth, APAD has designed an innovative training module incorporating various topics relevant to tribal areas. Expert trainers, eminent professors and powerful mass communicators, civil society members working in scheduled areas were identified for handling the sessions. Officers who have done notable work in tribal areas have also been identified as guest faculty. Case studies on beacon panchayats in scheduled areas, documentary films on best practices in innovative governance for improved service delivery in rural areas, inspirational films, etc. were exclusively made for this training program. The BNVs were brought to APAD and they were made active participants in the 4 days training program during 14 to 17 September 2011. They were also shown as to how the youth in Chideda, Kotala and many other keycap villages across the state have transformed their villages through concerted action. Case study method and experience sharing sessions were well received by the participants. మీరు మద్యం నిషేధించమన్నారు కదా, మరి మీరు వాళ్ళకి మద్యం అమ్మే వాళ్ళని అయితే కంట్రోల్ చేయగలరు, మరి తాగే వాళ్ళు బానిసలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళని ఇలా కంట్రోల్ చేయగలిగారు. ఇప్పుడు మన ఊళ్ళో ఉంటే ఎప్పటికీ తాగవలసి వస్తుంది. వేరే గ్రామం లాంగ్ ఉంటుంది. గ్రామం ఏ గ్రామానికి పోవాలన్నా 3 కిలోమీటర్లు 4 కిలోమీటర్లు పోతేనే గ్రామం ఉంటుంది. అదొక దగ్గర రాదు. అక్కడ తాగొచ్చిన వానికి వాళ్ళ కడుపు తీరైతే పాల్పడం కదా మనం. వాడు తాగిరాని అక్కడ తాగొచ్చి మాత్రం ఊళ్ళో పడితే మాత్రం పైన. The tribal youth were so much inclined to learn new things that they stayed in the classroom till 9 p.m. in the night, which is unusual in their normal routine. On the 4th day, the participants were asked to present their plan of action as to how they are going to transform their villages. నేను కూడా హైదరాబాద్ చూడాలని వచ్చాను, కానీ నాకు ఈ పీసా చట్టం ద్వారా ట్రైనింగ్ ఉందంట, తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం నేను రాలేదు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది పీసా చట్టం అంటే ఏంటి, ఎలా చేయాలి,
ఏ అవసరం వస్తే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని నాకు గొప్ప ట్రైనింగ్ కమిషనర్ సార్ ఇప్పించారు. మా ఈద్ రోడ్లని మా చుట్టుపక్కల మా గ్రామాన్ని అంతా శుభ్రపరచడం అనేది ఒకటి చేయాలనుకుంటున్నాము. ఈ భారత నిర్మాణ వాలంటీర్స్గా మేము ఒక వెంటనే చేయలేము, కానీ తర్వాత మేము చేస్తాం. దేవుడు అనేవాడు అడిగింది రుణం ఇస్తాడు. మేము అడగకుంటున్న అపార్డు వాళ్ళు మాకు భారత నిర్మాణ వాలంటీర్స్గా మాకు గొప్ప జాబ్ను మాకు ఇచ్చారు. దానికోసం మేము మరీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నామండి. ఇంతమంది యూత్ ఉన్నాం కానీ ఎప్పుడు కూడా కలిసికట్టుగా మా గ్రామాల్లో ఏ ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు కూడా మేము ఎప్పుడు చేయలేదు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము భారత్ నిర్మాణ వాలంటీర్గా చేయాలనేటువంటి ఈ కమిటీ అందరం కూడా రాత్రులు, ఎందుకంటే సార్ చెప్పినటువంటి విషయాల్ని రాత్రికాల సమయంలో కూడా కూర్చుని మన గ్రామాన్ని ఏ విధంగా బాగు చేసుకోవచ్చు, మన గ్రామాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు నడిపించవచ్చు అనేటువంటి విషయాలు అందరం కలిసికట్టుగా కూర్చొని చర్చించుకొని ఇక్కడ చెప్పినటువంటి మాటలను ప్రతి ఒక్కటి స్ఫూర్తిదాయకంగా తీసుకుని మా గ్రామాల్లో మేము అమలు చేస్తామని మేము అందరం కూడా కలిసికట్టుగా బాధ్యతగా అవి స్వీకరించి వాటి ద్వారా మేము ముందుకు కొనసాగుతామని చెప్తున్నాం. The 4 days training in APAD has ignited damp gunpowder, and the BNVs on getting back to their villages have already started functioning and undertaking many inspirational and innovative activities to accelerate the development in these tribal pockets. హైదరాబాద్ వెళ్ళి ట్రైనింగ్ అయి వచ్చాము. APADలో వచ్చి చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాము. ఒక 8 పనుల దాకా చేపట్టాము. ఫస్ట్ పరిశుభ్ర, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్, మొత్తం ఊరంతా క్లీన్ చేయించామండి. తుప్పలు అవి ఉన్నాయండి, మొత్తం డ్రైనేజీలు ఇవంతా మొత్తం మురుగు చెత్త చెదరం అంతా మొత్తం తీయించి క్లీన్ చేసామండి. 2 బోర్లు, ట్యాంకు, కుళాయిలు ఇవన్నీ మొత్తం పాడైపోయి ఉంటాయి. మొత్తం బోర్లు రిపేర్ 5 బోర్లు దాకా రిపేర్ చేయించాం. ప్లస్ వాటర్ ట్యాంక్ పైపులు అవి లీకేజీలు అవి రిపేర్ చేయించాం. వీధి లైట్లు కూడా 25 రూపాయలు సంద వేసుకొని మేము ఊళ్ళో 2500 దాకా వసూలైంది. బోర్లకి ప్లస్ వీధి లైట్లకి ఇటు పైపు లీకేజీలకి ఉపయోగించుకున్నామండి. They have opened PESA facilitation centers in the villages to extend hand-holding support to the needy people. Some of these activities include revival of their cultural and traditional practices like organizing fairs, festivals and dances. Household survey to map the socio-economic status of each family in the village and their requirements. Mobilization of Grama Sabha members for proper conduct of Grama Sabha. ఒకనప్పుడు నేను సర్పంచ్గా చేసేటప్పుడు అయితే ఈ కార్యక్రమాలు చేయాలంటే ఏయో డబ్బుతో కూడిన పనులు, ఒక డబ్బు ఉంటేనే చేయగలమేమో అనే ఉండేది. అయితే ఈ రోజున ఈ అపార్ట్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు వచ్చి గ్రామాల్లో పంచుకున్న తర్వాత మన సమస్యలు, డబ్బు లేని సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి, వాటికి చేసుకోగలము అని ప్రజలకి చెప్పిన తర్వాత అనిపించింది, ఈ కూడా మనం స్వసిద్ధంగా చేసుకుంటే మన గ్రామాభివృద్ధి కోసం చేసుకోగలము అనే దృఢ సంకల్పం అనేది ప్రజల్లోనూ కల్పించడం జరిగింది. వీళ్ళు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత సుమారు ఒక 15 సంవత్సరాల క్రితం వరకు 1985-86 వరకు కూడా మాకు ఒక సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఉండేవి. అయితే అది రాను ఈ మధ్యకాల ఈ 15 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల కాల పరిధిలో మొత్తం అది కనుమరుగైపోయిందండి. వెస్టర్న్ కల్చర్ లాగా తయారైన పరిస్థితులు అయితే మా ఊర్లో ఏర్పడ్డాయి. ఈ రేల అంటే మాకున్న కోయా సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి రేల కొమ్ము డ్యాన్సులు కూడా సమకూర్చుకోవడానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం. The young and enthusiastic BNVs have involved themselves headlong into the processes of facilitating the Grama Sabha to kindle the spirit of PESA Act and to take up the issues like reviewing the functioning of village-level government institutions like Anganwadi centers, health sub-centers, ration shops and schools, selection of beneficiaries under various programs, preparation of village development plans, prohibition of liquor sales and consumption, collection and sale of minor forest produce, selection of works under MJNREGS to meet the labour demand of the village, maintenance of minor water bodies. They are also helping the local administration in service delivery like proper distribution of pensions, extending support to local health workers to conduct medical and health camps,
clean and green activities on every week to upkeep the sanitation in the village, ensuring proper supply of chlorinated drinking water through PWS system, ensuring 100% enrollment of children in schools and making the village as a child labor-free village, motivating the people and SHGs to undertake income-generating activities. మా ఏరియా అంతా కూడా సరౌండెడ్ బై హిల్లక్స్ అండి. దానివల్ల ఎవరైనా సమస్యలు తీసుకుని ఇక్కడ మా దగ్గరికి రావాలంటే కొంత ఇబ్బందిగా ఉండేది వాళ్ళకి. కానీ ఇప్పుడు ఈ భారత నిర్మాణ వాలంటీర్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ రావడం, ఇక్కడ ఈ విధంగా ట్రైనింగ్ పొంది ఇక్కడ ఈ వ్యవస్థ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఏమైందంటే మాకు ఎఫెక్టివ్గా మా సేవలు అందించడానికి అవకాశం కలిగిందండి. The project officials of the Integrated Tribal Development Agency, Rampachowdavaram, are extremely happy over the facilitation of various services by BNVs and are planning to enlist their services for holistic development of the project area. The Bharat Nirman volunteers have facilitated the formation of 8 committees with key opinion makers to sort out the issues that hinder the development of their villages. ఏ కార్యక్రమానికి ఆ కార్యక్రమంకి ఒక కమిటీ అనేది ఉంటే ఆ కమిటీ వాళ్ళు వెంటనే స్పందించి ఏ అధికారులతో అయితే పరిష్కారం అవుతుందో ఆ అధికారుల దగ్గరికి తీసుకుపోవడానికి ఆ కమిటీలు అనేవి ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. These committees are now concentrating on local issues and problems and approaching the local administration for better solutions. The Malayaja experiment could successfully enlist the cooperation of youth, and today the tribal youth are actively involved in village reconstruction programs wholeheartedly by sacrificing their valuable time, energy, and at the same time their hard-earned money too. The BNVs in these scheduled villages are creating great confidence among the tribal communities in the government that it is there to support and address their long-felt needs. The BNVs are making the development meaningful with participation of people in planning, execution, and monitoring of various programs. They are now acting as change agents in their village development and facilitating a better local self-governance. The officials of Integrated Tribal Development Agency, Rampachowdavaram, are planning to utilize the services of these motivated youth for proper delivery of various services as laid down in the rules issued under PESA. మీ యొక్క స్పందన చూస్తే మాకు కూడా చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంది. ఖచ్చితంగా ఈ భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్స్ ఇది మిగతా గ్రామాలకి మిగతా మండలాలకి కూడా విస్తరిస్తే చాలా మంచి జరిగే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి అనిపిస్తూ ఉంది. Our part is indeed very happy that the Malayaja